Check, check. Moririe mwathani ithuĩ twatigire andũ aitũ na indo citũ tũkahehoke. Arutwo moririe mwathani ithuĩ twatigire andũ aitũ na indo citũ tũkahehoke. Ndĩ muoyo maita igana na tuongererwo thũmbĩ rĩrĩa tabuthaga. Ndĩ muoyo maita igana na tuongererwo thũmbĩ rĩrĩa tabuthaga. Praise the name of the living God. Na wasalimia wote watazamaji wa Wagalatia Band TV, na ninawakaribisha tena katika hii channel ya Wagalatia Band TV pale YouTube. Subscribe pale na ushare kwa watu wengi ili tuweze kueneza huu ujumbe wa Yesu kwa njia kuu. Anajua Mungu ataweza kutubariki katika jina la Yesu Kristo. Na wakaribisha nyote tunapoenda kushare neno la Mungu. Najua neno la Mungu litakuwa la manufaa katika maisha yetu na litaleta mwangaza wa Mungu katika maisha yetu, na tutaweza kubarikiwa tunapoendelea kumtumainia Mungu ni katika jina la Yesu Kristo. Karibuni sana na Mungu awabariki sana. Amen. Acha tuombe ili tuweze kusikia neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako siku ya leo tukikushukuru kwa kuwa tumepata pumzi ya siku nyingine. Uweze ukatukumbuka, uweze ukaa nasi hata tunaposikiza hili neno, acha liwe la manufaa katika maisha yetu. Ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Asante sana. Karibuni nyote katika Wagalatia Band TV ili tuweze kusikia neno la Mungu kama vile Mungu atatusaidia siku ya leo, na ninajua tutabarikiwa sana katika jina la Yesu Kristo. Nataka kushare neno kuhusu ama ujumbe wa neno la siku ya leo ni wasaidizi wa hatima zetu na wauaji wa hatima zetu, destiny killers and destiny helpers. Na ninajua tutaenda kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuingie katika Biblia zetu katika kitabu cha 2 Samuel chapter number 9 and verse 1. Tusome ili tuweze kuendelea vizuri. Biblia inasema hivi: One day David asked, "Is there anyone left of Saul's family? If there is, I would like to show him kindness for Jonathan's sake." There was a servant of Saul's family named Ziba, and he was told to go. "David, are you Ziba?" the king asked. "At your service, sir," he answered. The king asked him, "Is there anyone left of Saul's family to whom I can show loyalty and kindness, as I promised God I would?" Ziba answered, "There is still one of Jonathan's sons. He is crippled." "Where is he?" the king asked. "At the home of Machir, son of Amiel, in Lodebar." Ziba answered. So King David sent for him. When Mephibosheth, the son of Jonathan and grandson of Saul, alive, he bowed down before David in respect. David said, "Mephibosheth." And he answered, "At your service, sir." "Don't be afraid," David replied. "I will be kind to you for the sake of your father Jonathan."
I will give you back all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always be welcome at my table. Mephibosheth bowed again and said, I am no better than a dead dog, sir. Why should you be so good to me? Then the king called Ziba, Saul's servant, and said, I am giving Mephibosheth, your master grandson, everything that belonged to Saul and his family. You, your sons, and your servants will farm the land for your master Saul and bring in the harvest to provide food for them. But Mephibosheth himself will always be a guest at my table. Ziba had 15 sons and 20 servants. Ziba answered, I will do everything your majesty commands. Mephibosheth ate at the king's table, just like one of the king's sons. Wacha tufikishe hapo ili tuweze kuendelea vizuri. Baada ya Daudi kusumbuka sana wakati alikuwa anatumika chini ya mfalme Saulo, na Jonathan ambaye alikuwa mwanawe Sauli akamsaidia Daudi sana, kwa sababu alikuwa akimfunulia siri ambazo King Saul alikuwa anapanga za kuangamiza David. Na kwa hivyo David ama mfalme Daudi akaapa mbele za Mungu, akaapa ya kwamba wakati atakapokuwa akitawala ataweza kumkumbuka Jonathan kwa wema ambao amemtendea. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hapa tunaona huyu mtu anayeitwa David amekuja siku moja katika maisha yake baada ya kuwa mfalme, na anatumika kuwa msaidizi wa hatima ya mtu ambaye anaitwa Mephibosheth, ambaye ni mwana wa Sauli, ambaye ni mtoto wa Jonathan. David ni destiny helper, kwa sababu baada ya wema ambao alitendewa na Jonathan, hata kama Jonathan hakufikia ili aweze kurithi huu wema wa Daudi, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba ile siku Sauli aliuawa ndiyo pia Jonathan mwanawe aliuawa. So na ikakaa kama ya kwamba familia ya Sauli imesambaratika, imekosa mtu ambaye ataheshimika. Na sasa baada ya miaka mingi Daudi akaja kukumbuka wema aliyotendewa na Jonathan, na akauliza, kuna mtu ambaye amebaki ili niweze kumuonyesha wema kwa ajili ya Jonathan. Na sasa hapa Mephibosheth amepatikana. Lakini mfalme Daudi anapouliza, hapa tunaona mtumishi mmoja anaitwa Ziba. Ziba, Biblia inasema alikuwa mtumishi wa familia ya Sauli. Alikuwa anatumika katika nyumba ya Sauli akiwa kama mtumishi. Na anapoulizwa kama kuna mtu amebaki, kitu cha kwanza anajibu, tena anaelezea udhaifu wa Mephibosheth. Unajua, sometimes in life kuna watu ambao wako mahali ambapo kuna msaada wetu, lakini wanapoulizwa fulani mnamuona namna gani, wanakuelezea na udhaifu wako. Hawa ni watu ambao ni wauaji wa hatima, kwa sababu kitu moja nimekuja kugundua, na Biblia inasema ya kwamba Ziba was a servant of Saul's family. That means Ziba alikuwa ametumika katika nyumba ya Sauli kwa muda mrefu. Na kwa hivyo hata wakati Mephibosheth anakuwa analelewa akiwa mdogo, Ziba alikuwa tu mahali hapa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Ziba is a long time servant. That means long time servants can describe your weaknesses when there is an opportunity to lift you up. Hilo ni jambo moja nataka ushike vizuri, ya kwamba kuna watu wametumika kwa muda mrefu, lakini wanapoulizwa kutuhusu, wanaweza to describe wakisema udhaifu wetu, vile tulivyo wanyonge. Hawaoni kitu kizuri katika sisi, lakini ukweli ni ya kwamba wema ambao Mungu anataka kutuonyesha, huo wema ni wetu. Hata kama sisi ni wadhaifu, huo wema ni lazima Mungu atatufikishia. Hata wakitudescribe kwa njia ambayo wanaonyesha our weaknesses,
hawatazuia mfalme kutimiza ahadi aliyoahidi juu ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo long time servants, they are very jealous. Sometimes wako na wivu kwa sababu wao wamekuwa wakitumika, lakini huyu ambaye anauliziwa na mfalme Daudi ni mwana wa nyumba ya Jonathan. Ziba ni mtumishi, lakini Mephibosheth ni mtoto wa Jonathan. Kwa hivyo kuna kitu ambacho labda kingeshika huyu Ziba, aseme ya kwamba mimi nimetumika kwa hii nyumba kwa muda mrefu, na kwa hivyo Mephibosheth ni kiwete, hafai labda kurithi, labda Ziba angeona hivyo. Lakini ukweli ni ya kwamba baraka ambazo zimeahidiwa na Mungu ni zetu, hata kama tuko na unyonge. Mungu kama aliahidi, haijalishi tulipata unyonge wetu wapi. Na tunaona ya kwamba Mephibosheth huu kuwa kiwete alipata akiwa wa miaka 5. Wakati habari zilifika ya kwamba mfalme Sauli na mwanawe Jonathan wameuawa, wale watumishi walikuwa wanatumika katika nyumba ya Sauli wakastuka na mtumishi mmoja ambaye Biblia inamdescribe kama nurse, mwenye alikuwa anaangalia, ni kama maid mwenye alikuwa anaangalia Mephibosheth. Akachukua Mephibosheth bio, akatoka naye mbio, na akiwa amekimbia sana na yeye akakwazwa, akamuangusha, ndio maana akawa kiwete. Kwa hivyo haikuwa mapenzi ya Mephibosheth kuwa crippled. Na kwa hivyo baraka za Mungu ambazo zile ahadi ambazo Daudi alikuwa ameahidi Mungu ya kwamba atasaidia Jonathan hata kama Jonathan hayuko, zinakuja kumfikia mwanawe Jonathan. Kwa hivyo David ni destiny helper. Wacha tuone kidogo characteristics za hawa long time servants ambao wakiulizwa habari zetu wanatudescribe vibaya. Long time servants hawajui ya kwamba ahadi za Mungu lazima zitimie. Lazima ahadi za Mungu zitimie. Kwa hivyo hata kama wanatuona na udhaifu wetu, hakuna kitu ambacho watazuia. Tuingie katika kitabu cha 2 Samuel mlango wa 1 mstari wa 1. Hapa nataka tuone ya kwamba hata kama mtu ni adui yako, huna haki juu ya maisha yake. Kwa sababu Daudi alikuwa na opportunity mzuri sana ambayo angeitumia kuua Sauli. Wakati alikuwa amejificha kwenye pango, naye Daudi akimfuata akachoka, akaingia kwenye lile pango kupumzika, na Daudi akakata kipande cha nguo ya Sauli. Siku zilizofuata akaenda akaonyeshana, akatumana hicho kipande, akaonyesha mfalme, kumuonyesha kwamba hana ubaya na yeye, hata ingawa alikuwa anamuinda yeye, hakuwa na ugomvi na yeye. So Samueli wa 2 mlango wa 1 mstari wa 1. After Saul's death, David came back from his victory over the Amalekites, had stayed in Ziklag for 2 days. The next day, a young man arrived from Saul's camp to show his grief. He had torn his clothes and put earth on his head. He went to David and bowed to the ground in respect. David asked him, "Where have you come from?" "I have escaped from the Israelite camp," he answered. "Tell me what happened," David said. "Our army ran away from the battle," he replied, "and many of our men were killed. Saul and his son Jonathan were also killed." "How do you know that Saul and Jonathan are dead?" David asked him. He answered, "I happened to be on Mount Gilboa, and I saw that Saul was leaning on his spear, and that the chariots and horsemen of the enemy were closing in on him. Then he turned round, saw me, and called to me.
I answered, "Yes, sir." He said, he asked who I was, and I told him that I was an Amalekite. Then he said, "Come here and kill me. I have been badly wounded, and I am about to die." So I went up to him and killed him, because I knew that he would die anyway as soon as he fell. Then I took the crown from his head and the bracelet from his arm, and I have brought them to you, sir." David tore his clothes in sorrow, and all his men did the same. They grieved and mourned and fasted until evening for Saul and Jonathan, and for Israel, the people of the Lord, because so many had been killed in battle. David asked the young man who had brought him the news, "Where are you from?" He answered, "I am an Amalekite, but I live in your country." David asked him, "How is it that you dared to kill the Lord's chosen king?" Then David called one of his men and said, "Kill him." The man struck the Amalekite and killed him. And David said to the Amalekite, "You brought this on yourself. You condemned yourself when you admitted that you killed the one whom the Lord chose to be king." Hapa tunaona ya kwamba Daudi ameghadhabishwa sana na kitendo cha huyu Amalekite ambaye alimuua Sauli. Kwa hivyo hata kama vita ilikuwa kali, Sauli hakuwa amekufa. Sauli aliambia huyu mtu ambaye alikuwa ni wa upande wa adui zao aweze kumuua, kwa sababu akona vidonda mingi kwa mwili, anaumia. Lakini hili jambo huyu Amalekite akifikiria kwamba mfalme Daudi atamsifu kwa sababu yeye ameweza kuua adui ya Daudi ambaye ni Saul. Lakini Daudi, kwa sababu Daudi ni msaidizi wa hatima, Daudi hakufurahia lile jambo. That means Daudi alikuwa na roho kama ya Mungu. Hakufurahia wakati alisikia adui yake Sauli na Sauli ameweza kuuawa. Na kwa lile jambo hakuweza kumsamehe huyu jamaa ambaye aliweza kumuangamiza Sauli, hata kama Sauli aliangamizwa kwa mapenzi yake ama kwa hiari yake, kwa sababu niye aliyemwambia huyu Amalekite amuue, kwa sababu akona amejeruhiwa vibaya. Daudi alighadhabika sana, kwa sababu yeye roho ya Daudi ni kama roho ya Mungu. Hakuweza kujiripizia kisasi. Alisema ya kwamba mtu aliyechaguliwa na Mungu, hata kama ni adui yangu, mimi sina haki juu ya uhai wake. Na hapo ndio Wakristo wengi tunaanguka mtihani. Kwa sababu wewe unaangalia, unaona kwa sababu mtu ni adui yako, unafikiria wewe uko na mamlaka juu ya maisha yake. Unafikiria uko na mamlaka ya kuangamiza hatima ya huyo mtu. Hufai hata kidogo. Maisha ya huyo mtu yako mikononi mwa Mungu. Unafaa kuomba Mungu akusaidie kuepuka yale mabaya ambayo adui anakupangia, lakini huna haki juu ya adui yako hata kidogo. Daudi alisema huyu mtu auawe kwa sababu aliua mtu ambaye amechaguliwa na Mungu. That means wale watu wamechaguliwa na Mungu, haijalishi udhaifu wao, haijalishi kama ni wadhaifu, as long as wamechaguliwa na Mungu, hakuna mtu yeyote ambaye ako na haki juu ya maisha yao. Kwa hivyo mtu wa Mungu, jihadhari sana, kwa sababu hata kama uko na maadui, kanuni ya Mungu ama kanuni ya kiroho ni kupenda huyo adui na usimfanyie mabaya, kwa sababu neno lake la mwisho liko mikononi mwa Mungu. Unaweza take revenge, ukute umeongeza dhambi, kwa sababu after umeongeza dhambi ya kumuua, umekuwa muuaji. Hata kama alikuchukia wewe, ulifanya wema upi? Kama wewe unamcha Mungu, ulifanya wema upi ambayo huyu mtu angeona na aone ya kwamba kuna Mungu ndani yako? Kwa hivyo Daudi tunaona ni mtu wa kusaidia hatima. Jambo lingine ni ya kwamba kila mtu ambaye atajitoa kuwa msaidizi wa hatima, kama umejitolea kusaidia hatima ya mwenzako, kama umejitolea kusaidia hatima ya mtu ambaye unaona ako na udhaifu fulani, na kuambia siku moja ni lazima utatawala. Wasaidizi wa hatima ni lazima watatawala. Daudi
alipatiwa ufalme na Mungu kwa sababu moyo wake haukuwa moyo wa kujipenda, haukuwa moyo wa ubinafsi. Ulikuwa moyo ambao unampenda Mungu na moyo ambao ulipenda kutunza hata destiny ya adui zake. Kwa hivyo ni vizuri mtu wa Mungu tupate hekima hiyo mzuri ya Mungu. Tusiweze kukua watu ambao wanajipenda. Tunasema sisi ndio tunastahili, wengine tunaona kama hawafai. Hapana, hiyo haifai. Kama kabisa tunataka ufalme wa Mungu uweze kuimarika katika maisha yetu na Mungu aweze kutembea kwa njia kuu katika maisha yetu, lazima tusiwe watu wa binafsi, watu ambao wanajipenda, hawataki kuona wengine wakifaulu. Lazima tuwe watu ambao wanapenda watu, kwa sababu watu Mungu aliwaumba na udhaifu. Na kama watu ni kazi ya mikono ya Mungu, kwa sababu hawa watu hata kama ni wabaya, hata kama wanafanya mambo mabaya, hawa watu ni kazi ya mikono ya Mungu na ni Mungu aliyewaumba. Kwa hivyo wewe unaye dharau kazi ya mikono ya Mungu, nataka ujiulize siku ya leo, wewe ni nani unaye dharau kazi ya mikono ya Mungu? Kwa hivyo haijalishi udhaifu ambao watu wako nao, lazima ujifundishe kukaa na hao watu wote, kwa sababu hayo ndiyo mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Wacha tusome kitabu katika Job ama kitabu cha Ayubu mlango wa 1 mstari wa 12. Yes, thank you. Job chapter 1 and verse number 12. This is the story about Job and about the Satan. The Satan was going around, and when he went before the presence of God, God asked him whether he has seen Job. Let's read Job chapter 1 verse 12 and hear the word of God. It says, "All right, the Lord said to Satan, everything he has is in your power, but you must not hurt Job himself." So Satan left. Kama Mungu mwenyewe amepeana ruhusa tujaribiwe, kama vile alipeana ruhusa Job aweze kujaribiwa na shetani. Na kuna jambo moja ambalo naambia watu, Job hakujaribiwa kwa sababu alikuwa mtenda dhambi. Biblia inasema ya kwamba Ayubu alikuwa anaamka kila asubuhi, anachinja, anatolea Mungu dhabihu kwa kufikiria, kwa kuwaza ya kwamba labda watoto wake wamekosea Mungu. Kwa hivyo Job alikuwa mtu aliyemcha Mungu sana, na Mungu akapeana ruhusa aweze kujaribiwa. Lakini Mungu hakupeana ruhusa juu ya uhai wa Ayubu. Alipeana ruhusa katika vitu vyote ambavyo Ayubu alikuwa nazo, lakini akamwambia shetani, uko na mamlaka juu ya kila kitu chake, lakini usimuguze yeye, moyo wake usimuguze. Kwa hivyo kama Mungu mwenyewe hatuachilii tuteswe, tuuawe na adui zetu, wewe kama mwanadamu unayesema unamcha Mungu au unamfuata Mungu, kwa nini wewe unatakia mwenzako mabaya? Nataka ujihoji. Sijakuja hapa kuleta judgment, lakini nataka ujihoji moyoni mwako, ujiulize, kama Mungu alipea shetani ruhusa na akamwambia asiguze uhai, alimpa ruhusa juu ya mali ya Ayubu, watoto, lakini asiguze moyo wa Ayubu, wewe ni nani ambaye hautaki hatima za watu ziendelee? Jiulize hivyo. Kwa sababu kama wewe ni mfuasi wa Mungu ama wewe unafuata Mungu, lazima ufanye matendo ambayo inalingana na vile Mungu ako. Kama Mungu anapeana ruhusa na hapeani mamlaka juu ya uhai, hata wewe nataka nikwambia kwamba huna haki juu ya maisha ya yule mtu mwingine. Maisha ya huyo mtu yako mikononi mwa Mungu. Na kitu ingine, watu ambao wanatolea Mungu dhabihu hawawezi wakaangamizwa, na destiny zao haziwezi zikakwamishwa na jambo lolote. Baada ya Ayubu kujaribiwa na shetani, mali yake ikamalizwa, tunaona ya kwamba ilikuwa mtihani ili Job aweze kuprove the Satan wrong before God, ya kwamba yeye anamcha Mungu na hajamcha Mungu kwa sababu ya ile baraka amempea. Anamcha Mungu kwa sababu Mungu anastahili kuheshimiwa.
Kwa hivyo nataka kusema hivi, kulingana na hii story ya Ayubu, ya kwamba Mungu ni Mungu kila wakati. Wakati tuko na mali, wakati hatuna, wakati tuko wadhaifu, wakati tuko na nguvu, Mungu atabaki kuwa Mungu. Kwa hivyo Job, baada ya kumaliziwa vitu zote, bado alifuatwa na mkewe. Shetani aliendelea kumfuata kupitia kwa mke wake. Akamwambia aweze kulaani Mungu ili afe, kwa sababu mateso yalikuwa yamemzidia. Lakini Ayubu aligundua ya kwamba si lazima tutarajie mema tu kutoka kwa Mungu, kwa sababu Mungu hujitukuza anapotenda mema, anapotenda mabaya. Na Mungu haezi tuachilia tuishie mikononi mwa adui zetu. Kwa hivyo wale watu ambao mnamcha Mungu, tujitie nguvu hata kama tunapitia mambo magumu, hata kama tunapitia mambo mabaya, tujue ya kwamba huu ni mtihani, na huu mtihani tunahitaji kuprove Satan wrong before God. Tuonyeshe Shetani ya kwamba hatutukuzi Mungu kwa sababu ametubariki. Hapana, tunamtukuza kwa sababu anastahili kila wakati, na yeye ni Mungu anayeishi, na ni Mungu wakati tuko nazo, wakati hatuna. Wakati mambo ni mazuri, yeye ni Mungu. Wakati mambo mabaya, yeye ni Mungu, na atabaki kuwa Mungu milele na milele. Kwa hivyo watu wa Mungu, muweze kubarikiwa sana na Mungu. Tunapoendelea na hii channel ya Wagalatia Band TV, tutaendelea kusoma mambo mengi kuhusu mapenzi ya Mungu juu ya maisha yetu. Na kutoka siku ya leo, ili uweze kushikamana na Mungu vizuri, ni vyema ukuwe mtu wa kusaidia hatima za wale watu wengine ambao wameumbwa kwa mfano wa Mungu kama wewe. Kwa hivyo Mungu aweze kuwabariki sana, na uweze kushare hii message kwa rafiki yako, kwa group ambao uko ndani, ili huu ujumbe uweze kuenea na tuweze kubarikiwa sote katika jina la Yesu Kristo. Mbarikiwe sana, tuonane wakati mwingine kwa neema ya Mungu, na Mungu awe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Asanteni sana sana. Amen. Amen. Praise Jesus. Kwa majina ni Mary Gadhoni ama Mrs. Dickson. Nimeokoka na mpenda Yesu, na ningetaka kuwakaribisha tena kwa Wagalatia Band TV, na muweze kusubscribe na kushare, na Mungu awabariki. Amen.